Hallo, euer Foxgirl. Mein Name ist Plifia. Willkommen zur 118. Episode des Honkai Star Let's Plays. In der letzten Episode haben wir das Event Kaisers Restaurant im Würgarten abgeschlossen. In der heutigen Episode starten wir das Event Raumstation Spezialeinheit. Und da das relativ kurz ist und wir nur ein paar Ausgaben starten müssen für das Event, werden wir dann heute, wenn wir das Event gestartet haben, uns mal endlich wieder darum kümmern, die Hauptstory fortzusetzen. Ich würde sagen, wir fangen direkt einfach mal an und teleportieren uns zur Raumstation für das Event. Beginnen wir mit Hertha. Du scheinst etwas Zeit zu haben. Ich habe zufällig ein kleines Experiment, bei dem du mir helfen könntest. Dann flehe mich an. Bitte komm und hilf mir beim Testen. Wird es nicht langsam alt? Nimm es einfach auf, wenn du es unbedingt hören willst. Ich werde Teile meiner Erinnerungen und Wissen digitalisieren. Sie auf den verschlüsselten Servern der Raumstation hochladen und eine KI-Kopie von mir erstellen. Sie wird die langweiligen Fragen beantworten, für die ich so beschäftigt bin. Hast du dabei helfen, die Raumstation zu leiten? Und vielleicht sogar neue Forschungseinrichtungen entdecken, die ich übersehen habe. Die Schönheit von Maschinen ist, dass sie sich nie Eis holen müssen und monotone Aufgaben nie satt haben. Natürlich wird sie nicht mit der echten Version von mir vergleichbar sein. Dies war ein Schatten meines Genies. Und diese Härfe hat ein Abschlussdatum. Danach wird sie vollständig gelöscht. Schließlich weiß man ja nie, wann irgendein dummer Hacker versucht, sich in die Datenbank zu hacken. Also ist das wie eine KI-Härter. KI-Härter, Härtachen, kristallisierte menschliche Intelligenz, Härter Mini. Nenn sie, wie du willst. Ich nenne sie Mini-Härter. Ast und ich haben mehrere Aufgaben ausgearbeitet. Einige erfordern Datensammlung von deiner Seite, andere sind knifflige Probleme für die KI-Härter und wieder andere sind unerwartete Situationen. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren wird. Diese Aufträge werden die KI-Härter trainieren und gleichzeitig die Raumstation testen. Du musst im Team der Raumstation dabei helfen, dass das Experiment reibungslos abläuft. Ich habe dir die Details auf dein Terminal hochgeladen. Ich will dir keine Zeit damit verschwenden, alles zu erklären. Warte, bekomme ich dafür keine Belohnungen? Sprich mit Asta über Belohnungen, sie wird sich darum kümmern. Ich frage mich, wie meine KI-Version deine Arbeit bewerten wird. Die ist vielleicht nachsichtiger als ich, da sie es noch nicht mit so vielen Namen zu tun hatte. Enttäusche mich also nicht, oder besser gesagt, enttäusche uns nicht. Was soll ich die Aufgaben vorlesen? Aber warum nicht? Sind ja nicht so lang. Kalibrierung des Emissionenmoduls. Teste die Reaktionsfähigkeit meiner digitalen Kopie auf die komplexen Gefühle meiner Forscher. Vor allem, was meine Nulltoleranz gegenüber Idiotie angeht. Wenn du mich kopieren willst, dann solltest du meine Einstellung gegenüber Genesis und Narren perfekt nachahmen. Das macht viel mehr Spaß, als die Forschung betreiben zu lassen. Hertha Mitglied Nummer 83 der Genius-Gesellschaft. Dann teilen wir da einfach 3 Leute zu. Und irgendeinen Unterstützer. Und dann schreibt man die Aufgabe. Und in 4 Stunden ist die abgeschlossen. Es gibt, glaube ich, jetzt 24 Aufgaben, ja. 12 blaue, 6 lila und 6 goldene. Hertha finden. Frau Hertha hat alle Marionetten angewiesen, ihre Erinnerungen zu digitalisieren und sie auf ihren Server hochzuladen. Allerdings sind die Marionetten weggelaufen und haben sich auf der gesamten Raumstation verteilt. Bitte hilft dabei, jede von ihnen zu finden und ihre Daten zu sichern.
Projata sagte, das soll ein Test sein, um zu sehen, ob ihr digitales Ich unabhängig denken kann. Aber ich habe das Gefühl, sie wollte es einfach nicht selbst erledigen. Aus der Forschungszeit in der Version. Schutz des Kernreaktionsprotokolls. Die KI hat Zeitverzüge der Reaktionszeit beantworten, wenn sie Fragen von mittlerer Qualität erhält. Ihre Kernreaktionsprotokolle müssen jetzt verstärkt werden. Projata behauptet, dass sie ihren Gedächtnisdatenbank nicht mit dummen Fragen verstotzen will. Wie auch immer, wir müssen sicherstellen, dass das System stabil ist. Venturing, Forscher in der Abteilung für angewandte Kunststufe 2. Und Daten löschen. Im Lernprozess der KI hat sie eine große Menge an redundanten Daten angesammelt. Fachkundige Gelehrte werden benötigt, um diese Daten zu sichern und zu entscheiden, was beibehalten und was entfernt werden soll. Projata nennt diese redundanten Daten Nebenprodukte der intellektuellen Kontamination durch die Minderbegabten. Das ist vielleicht etwas hart, aber wir wollen ja auch nicht, dass ihre KI korrumpiert wird. Anonymer Forscher. Und da das eigentlich schon alles für das Event heute ist, setzen wir jetzt die Main-Story etwas fort. Und wir werden unsere kleine, süße Cypher hier benutzen. Die auf Fähigkeit, dass sie unsichtbar werden kann und so viele Open-World-Maps wie möglich skippen und uns den vorbeischleichen, damit wir die Story weiter vorantreiben können. Aber doch sehr weit der Story hinterherhängen. Aber wir sind ja noch auf der Loofu und da teleportieren wir jetzt erstmal hin. Wie gesagt, wir laufen hier einfach unsichtbar durch und beklauen die Monster. Dass wir einfach so schnell wie möglich die Story fortsetzen können. Und mit der Fähigkeit von Cypher die ganzen Open-World-Kämpfe skippen, die wir skippen können. Und das setzt die Story fort. Wenn wir jetzt in den nächsten paar Episoden, immer am Anfang der Episode, das Event machen, mit den Aufträgen und dann ein wenig die Story weiterspielen. Das ist ein Win-Win. Dann können wir nämlich die Story fortsetzen und das Event machen. Und ein wenig die Story aufholen. Die Zeit drängt, gehen wir. Ich glaube, die 3 Fragen hat man sie schon gestellt. Optional, sprich mit den Leuten auf dem Markt. Ich muss gehen. Relax. When the fight is over, I'll personally escort you and Mr. Locha home. Plifia von der Himmelsreisekommission. The people stranded at the Alchemy Commission should all be able to leave soon. You haven't been back home for a long time, have you, Master Danham? Das ist nicht meine Heimat. Oh, is that so? Apologies. Do you want to leave? Then do it now. The Cloud Knights will soon check our identities. I have somewhere else to be. I've tarried here too long. Where are you going? I'm a traveling merchant. I have one more deal to see through. Ich weiß nicht, was der Optionale war, aber Good news from the front lines. The disciples gehen wir over einfach mit at so viel wie wir können. Expansion have been defeated.
Those travelers defeated the disciples of Sanctus Medicus. Won't that make us seem incompetent? I need to find a way to make this report sound more impressive. The disciples of Sanctus Medicus started a rebellion in the Alchemy Commission. The Cloud Knights have the area locked down. It's not safe. Please, remain here for now. We will send someone to escort you back once the operation is over. Die Jünger des Sanctus Medicus? You saw the ambrosial arbor, I assume? I heard that's the work of those sorcerers. Still, I can't say too much. Military secrecy. The Arbor's resurrection is connected to the Disciples' Rebellion. I've heard those names before, but when? How did the others get drawn into all this? Hast du irgendwelche Außenweltler gesehen? Den Hang beschreibt den Hauptmann, wie Marzhelfen und der Rest der Besatzung You aussehen. must be talking about the General's guests. Are they your friends? Oh, what a coincidence. They left with the Master Diviner not long ago. And it's all thanks to their courageous work that the Knights don't have to worry about the poison in Eve Mist Mansion. I received the good news from the front lines. They'll probably be back soon. Danke, ist alles, was ich wissen wollte. Strange. You seem oddly familiar to me. Never mind. Too many misfortunes recently. I can hardly think straight. Ah, das ist optional, okay. I'm sorry, I have to catch up to my friends. Thank you for looking out for me on this journey. Both of you. I need to be careful. If I alert the Knights, they might take an interest in me. Also hier lang. What a huge cauldron. This aureate cauldron is Das, driven by the cloud hymn magic of our people, the Vtube. It drinks the water of the ancient sea like a whale swallows the tide and refines it into medicinal pellets. was ist los denn, Hang? Irgendwelche Erinnerungen? Ha. Du bist ja nicht mal 7. Naja, weiter im Text. Ah. Aber wir sind noch in dem Spezialmissionsgebiet. All the elixir crucibles that the Vtube helped to construct contain cloud hymn magic. You should take this chance to learn more, young master. But I don't need any sort of device to help me command water. What more is there to learn? You are indeed the chosen one, with endless potential. Yet, cloud hymn magic is just the beginning. Wo halten, sagen wir die, hä? Of Vidyadhara Miraja go? Have these shadows of the past yet to disperse? These memories... No. They have nothing to do with me anymore. Hochbild Echo der Viadras. Elixir crucibles that the Vtube helped to construct contain cloud hymn magic. You should take this chance to learn more, young master. Okay, jetzt haben wir schon. Das wiederholen die nur. Okay. They say that you're Lume's power incarnate. Is that true? Long. I was exiled
from the Xianzhou. I'm no longer one of the Scions of Permanence. Was, du warst ein Scion of Permanence? Interessant. I doubt I will be here to see you take charge. No need to feel aggrieved. Vtube go through cycles of life and death, existing forever in this world. By the time you are the High Elder, my hatching rebirth will be complete, and I will be a child once again. Please, take care of me. Surging power. It's you. You've returned, High Elder. Something terrible is happening in Steel Gorge Waterscape. Please, don't go any further. Your enemies are waiting for you. I'm sorry. I cannot linger here. My friends have left. I must find them. You didn't heed us then, and won't heed us now. As headstrong as you always were. It seems you already made your decision. There is a vessel bound for Scale Gorge Waterscape, located ahead. Cutscene oder nicht? He's here. Right on time. That feeling, Kafka. It's welling up within me. That feeling. It's... Oh, don't resist. Let the Mara strike you. You're here. It's time to pay the price! It's time! You think changing form will help you escape? I've told you and that woman many times. I am Dan Heng. I've nothing to do with your past. Dan Heng. You think another name and face can blot out the sin of your past? You didn't even experience death. I will force this suffering upon you, Dan Heng. You will know the pain of death. Not on my watch. You're not murdering anyone today, fugitive. You're coming with me. Jing Yuan's lapdog. Did the general not teach you to choose your battles wisely? Hey, move back. Things are about to... Huh? You look so familiar. Look out! Quit hiding. Your true self revealed. Stop! You... I have news for you, boy. Behind you is none other than the traitor of the Xianzhou. A criminal forever banished. The High Elder of the Vtube. Imbibitor Lunae.
the Xianzhou. In that case, I'll bring both of you to justice. Was für eine coole Cutscene. Die war cool, die Cutscene. I've heard of you in Bibiter Lunae. First it was the Stellaron hunters. Now an exiled criminal has infiltrated the Xianzhou. Sword, heed me. I've no interest in stoking conflict. I came to ensure the safety of my friends. Save your excuses for the shackling prison. Out of the way! Do not be afraid. Better, but I'm afraid you won't be seeing your friends. They're caught in their own bitter struggle. Silence! You're not getting away either! Is that so? Let's heat things up then. Kafka. Lady, listen to me. Unleash the Mara. So it begins. Jose ist auf langsam gestellt. Damit wir hören, was sie sagen. I sense a storm. What's wrong? Afraid to hurt the boy? You're all in on it. I wonder if the others are okay. It's quick. You two just won't give up. You only have one choice. So familiar. Did she teach you? You deserve no mercy. Defend you. Can't delay any longer. I didn't wish to harm anyone. But there's no other way. Forgive me. Heaven Surge. Forgive me. I fail. This isn't over. All of you listen to me. Stop. Well, Blady, are you satisfied? Lady. What did you do? I'm just clearing the stage for the grand entrance. Can't have you three misbehaving in front of the Lafu's hotshot general. Oh, Jin Yuan is here? Qingyuan. General! Many years have passed since the two of you departed the Xianzhou, and yet the circumstances of your return appear to be equally unhappy. If you still thought of me as a friend, you should have forewarned me. My task is complete. That it is.
thank you for assisting the Xianzhou in this small matter. Take this person away. I will pretend I didn't see anything this time. General, Now is not the time. It has been a long time, old friend. Der General ist voiced by, Keggy-Films. Geh mir YouTuber-Fan. Also ich kenne von YouTube. I'm not him. I'm sorry. You cannot leave yet. Your Astral Express friends are waiting for you in Scale Gorge Waterscape. Shall we go? Ups, entschuldigt. Hab's weggeklickt. Luminescent depths, a realm of singular beauty. Scale Gorge Waterscape is the same as when I last laid eyes on it. And here we stand so different from one another. The flesh of long-life species may be immortal, but the constant of heaven and earth eludes them. You know the Vidyadhara hatching rebirth cycle, General. The waters of the ancient sea have cleansed Dan Feng of his past sin. The person that once stood here alongside you is no more. I am Dan Heng. Whether Dan Feng was hero or villain has nothing to do with me. I bore his punishment, accepted my eternal banishment without complaint. But do not let his shadow cloud your estimation of me, General. Raising old nets only darkens the water, and exercise in unhappiness. Perhaps it is your visage, the horns on your head, or the unmistakable air of the High Elder that makes the separation nigh impossible for me. I already told you, You did, but to what effect? If words alone were enough to change the heart, this world would be without quarrel. If you wish to rid me of the illusion of Dan Feng, you must do something for me. Before I can let Dan Feng die and revoke your banishment edict, I need him to do me one final favor. I can guarantee you that when it is done, you will no longer walk in anyone's shadow aboard the Luofu. I may not be capable of the things that Dan Feng was capable of. You must do it, or my promise will count for naught. If you wish to blame someone, blame your previous incarnation. Had he not committed that terrible sin, had the power of dragon transmutation been passed on intact, I would have no need to compel you. It is as I said. Here we stand so different from one another. Dan Feng is no more. Now, there is only Dan Heng. But I am the general of the Luofu. There are things that I wish I did not have to do, and yet I must. Let us talk of happier tidings. The friends you made on the Express are here. Do you wish to see them? You brought them here? Yes. They are waiting in the Dragon Vista Rain Hall. Go. Your friends are waiting for you. Wir sind immer noch in dem Spezialraum. I have been keeping careful watch against the abominations of abundance, the Stellaron hunters.
the disciples of Sanctus Medicus. But I never anticipated the Antimatter Legion. The hunt is far from over, yet all the while we find ourselves at war with other evil spirits. From this battle onward, the Alliance must fight the Legion to our dying breath, even if it means the end of the Lawfu. Our intelligence tells us that the Legion are a mad and destructive war machine. Yet they never took up arms against the Alliance. The armies of the Seven Ravagers all have their own means of destruction. They are not to be taken lightly. Lord Ravager Fantalia favors internal collapse, which is why she masterminded the Stellaron crisis and urged the disciples of Sanctus Medicus out of the shadows. Now that her plot has been laid bare, she has no choice but to retreat. And yet that hardly suits her philosophy of destruction. There must be something more. Fantalia-Thingion. Lass uns auch mit den Geistern hier reden. Her hatching rebirth is complete. She left me all alone. Still, I wait for the day of my rebirth. Endless waiting. As recorded in the ancient texts, this body of water was brought by my people from our homeworld. It formed part of the roiling deep. It is as pure here as it was there. Our dragon ancestors nurtured us with the water of life, and bestowed us with the permanence of the Vtube. Do you know something? When Don Fong committed his great crime, the Ten Lords Commission advocated strongly for him to be destroyed. The Vtube, on the other hand, were split evenly in their favor and disfavor of the motion. The dragon transmutation inheritance was not intact after all. The senior Vtube hated you, yet did not dare to kill you. The Vtube were under great pressure. In order to placate the Ten Lords and Skyfaring Commissions, they performed an exuviation charm on Don Fong against his will. Still, they ensured that the charm contained a flaw, thinking that this would fool the Ten Lords Commission. The senior Vtube were sure of their scheme, but you cannot hide fire with paper. Interessant. Natürlich wollen wir mit den ganzen Geistern hier reden. Waters of the ancient sea, cleanse me. Waters of the ancient sea, protect me. This world's good karma is settled. This life's misfortune is erased. Auf der anderen Seite war auch noch ein Geist. Richtig? Ich dachte, hier wäre auch noch einer gewesen. Nein, sieht nicht so aus. Dann gehen wir weiter hier drauf. Ah, da geht die Story weiter. Your friends are taking the fight to the Legion as we speak. We need to help them. Let's go. Ah, Probeteam, okay. Celestial Dragon. Let's go. Ich stelle das hier jetzt auf schneller. A foregone conclusion.
our chance. Conflict is pitiless. Told you I could fight. The lightning rod is cool. Rise! Let's make it quick. Follow my charge. Rules are made to be broken. Here is thunder. Time for them. Show no mercy. This is our chance. There's no time to conflict. It's pitiless. Heavens, rise! That's quite easy. Win. Where have you been? Forgive my late arrival, Lady Fu. We are indebted to you and your forces. The seat of divine foresight relayed the battle reports to me. As for Fantilia's plan... The Ambrosial Arbor. That's her focus. Lord Ravager Fantilia's strategy was to create civil strife, then let it consume the Xianzhou from within. She wanted to use the Arbor to disseminate the power of the Plague's Author, and turn the Luofu into a hell of undying abominations. That is clear to me now. Friends of the Astral Express, I have brought someone with me whom I think you'll be eager to see. Huh? Is that... Dan Heng? You are Dan Heng, right? What's with the horns? It's a long story, March. It's me. So, you do have secret strength. Let us save such reminiscence for later, shall we? My astral guests, when you first appeared on the Luofu, your stated aim was the resolution of the Stellaron crisis. I was concerned that the Stellaron hunters harbored ulterior motives and refused your offer. I see now that I was overly anxious. Nevertheless, it is true that the motives of the Stellaron hunters were not what they appeared. In order that the Express and the Xianzhou fight side by side, Kafka lured you here and broadened the scope of the crisis. In doing so, she succeeded in making it clear that your sincerity is beyond doubt. The Luofu is in your debt, and I have no right to seek further assistance from you. However, as Lady Fu has explained, the appearance of Fantilia means that the situation is far from under our control. As General of the Luofu, it would be foolish of me not to ask Dan Heng and the rest of you for your strength at this critical moment. Even if the crisis on the Luofu had nothing to do with the Stellaron, I would be willing to help. But I can't speak for the other members of my crew. I'll be heaven. Explore, understand, establish, and connect. As the crew of the Express, that's the Trailblaze creed we follow. Still, when the journey gets tough, those words can feel far off. Fear, risk, enemies, and death are the obstacles we face in pursuit of the creed. That's why the nameless who are able to stay the course number few indeed. Whether our destination lies before us or behind us, the decision is ours to make. Here, as on the Express, every vote counts. Ich bin dafür. Dan Heng? Ah, strecken wir die Hand aus. Ich bin dafür.
Thank you, Dan Hong. How am I still one of the nameless? I stand here at the mercy of others without true freedom to speak. But as a descendant of the Vidyadhara, I will fulfill my duty to the Law Fu. Great! Everyone's just as heroic as when they arrived. So, what's the master plan, General? There is no master plan, only a bet. A bet on the senior Vidyadhara's incomplete exuviation charm. And on Dong Hong's ability to access the memories of the High Elder. High Elder? When the Rainbow Arbiter severed the Ambrosial Arbor, remnants of the curse of the Plague's author lingered. In order to make the stemming of those remnants a possibility, the Law Fu invoked the power of the Scions of Permanence. Under the direction of the High Elder, the Vidyadhara guided the waters of the ancient sea to flood the Scale Gorge waterscape delve and contain the Arbor. To commemorate this magnificent feat and sacrifice, the Alliance erected the Dragon Vista Rain Monument, a Vidyadhara statue. It looks so much like Don Hong. I wonder if... the statue... is that... Don Hong's brother? I see why you might think so. These events occurred a long time ago. Yet successive generations of High Elders have not differed greatly in their appearance. That is, until the current generation. The most recent successor did not inherit the same level of power. And their appearance The Spylo. is that of a child. Yep, the Spylo. Do you understand, Don Hong? Since Dong Feng perished, the Law Fu Vidyadhara have no longer had an individual capable of performing such feats. But you, who once kept watch over the Arbor, should be able to open a way through to that great tree. What happens next is in your hands. Och zur Naht sprechen mit den anderen. Ja, dann sprechen wir erstmal mit einem hier. You scared the heck out of me. For a second I thought you'd annoyed the General. It seemed like you were his prisoner. There I was, thinking up a plan to kidnap you. And it turns out the two of you are old buddies. So, what made you suddenly decide to come down from the Express? Ich war deine Sicherheit besorgt. Aw, how sweet. But Mr. Yang and I have been holding our own. We're pretty much Xianzhou heroes at this point. Anyway, it's great to have you with us, Don Hung. Ein Dauerbild. The General still has important matters to discuss with you. Please remain here. Bibiter Lunay's reincarnation. Dong Hong, correct? I've heard your name before. Warum sollten die Namen der Verbannten aufgezeichnet werden? Your name was only erased from the public eye. But as the Master Diviner, I know, and should know, all the records of years gone by. Such archives are of great importance in times of need. I was not born in the heroic and extraordinary era of the High Cloud Quintet. To have seen those legends with my own eyes. Erzähl weiter. Your appearance closely matches the depiction in the annals. Does Vidyadhara reincarnation really entail a complete transformation? A new life?
Fall ob Tableleser geweißt ist. Oder ob ich es vorlesen muss. Plifia schaut sich an, während ihr beides hier werdet. Plifia schüttelt ihren Kopf, sie will nicht sprechen. Niemand kann sie dazu bringen, sich zu öffnen. Das ist auch eine Methode. I knew you'd come. When we first mentioned the Xianzhou, there was a sad look in your eyes. They may have banished you, but the Luofu is still your home. Es tut mir leid, dass ich mich nie zu Wort gemeldet habe. You're a member of the Express crew, Danheng. Let's settle this matter as soon as possible. Our journey doesn't end here. Okay, dann beginnen wir. Die Statue des Hohen Ältesten ist durch die Jahre der Verwitterung stark mitgenommen worden. In der Nähe ihres Sockets sind einige kleine Worte eingraviert. Lass uns beten in Zeiten der Bedrohung und des Konflikts, wenn das Land von einer bösen Lebensform bedroht wird. Wir werden die Macht des ewigen Meeres anrufen und die dunklen Wurzeln mit seinem Licht vertreiben. Hier liegt eine gewaltige Macht verborgen. Unter endlos hohen Wellen lodern die uralten Wurzeln des Baumes auf. Lange Zeit schlafen, erwachen sie zum Leben, wie ein Tier, das aus seinem Traum erwacht. Die Fesseln, die vergangenen Herrscher angelegt hatten? Und welche die Macht der Bestie bändigten? Waren ein zerbrechliches Geflecht, das bald zerbersten und fallen würde. Aus der Dunkelheit tauchen Erinnerungen der Vergangenheit auf, die mich ergreifen. Katzi, dein... Das sieht so cool aus. So eine coole Cutscene. Da haben wir eine Menge über den Han gelernt. The annals mention that Scale Gorge Waterscape was once the location of Dragon Palace. Small wonder. Look at all these submerged structures. I was fortunate enough to be here during the Shuhu upheaval period. I witnessed this place in its prime. An age passed. The palace was left in ruins, and the Vidyadhara used their sacred homeland to imprison the Arbor. The Luofu and the Xianzhou are greatly indebted to them. Lady Fu. Here, General. Remain here. Lead the Cloud Knights in defense of this passage. We must prevent further incidents. Jinyuan, General, are you planning to face Fantilia alone? I wouldn't say so. I'll be counting on a few friends for support. General, don't cast us aside. We're willing to go with you. Yes, General. We may not be the mightiest force, but it's our duty as Cloud Knights to protect the Xianzhou. How can we let Outworlders face the danger while we stay behind the lines? With your permission, sir, allow me to lead the way. I understand your sentiments, soldiers. But the adversary ahead of us is not an abomination of abundance. They are a Lord Ravager of the Antimatter Legion. Crossing this line will bring you into the conflict between the Rainbow Arbiter and the Ruin Author. You have a more important duty. Cloud Knights, attention! After I enter the Ambrosial Arbor,
and if the seawater returns to its original state, you must withdraw immediately and seal off the delve once more. The Master Diviner will lead you. Yes, General! Lady Fu, if I am unable to return, I entrust you with the important task of relaying the full account to the other Xianzhou ships. I trust you will be here to reissue the order in person. But whatever the outcome, I will do as you command and honor the mission. Spoken like a true general. Jetzt haben wir einiges über den Han gelernt. Na, ich würde sagen, wir lesen jetzt noch die Nachrichten, die wir bekommen haben. Dann beenden wir die Episode hier an der Stelle. Und in der nächsten Episode werden wir dann mit dem Raumstation Spezialeinheit-Event weitermachen. Und dann die Story an der Stelle fortsetzen. Kurz hier noch alles einsammeln. Hoppala. Haben wir irgendwas anderes freigeschaltet? Achso, okay. Der Inhibitor Lunar trifft ein. Das tiefe Wasser verbirgt die Perlen nicht und der Drache opfert sich wie den Mond. Erlebe, wie den Hahn das Wasser in den Schuppenkamm teilt. Und die einzige Trophäe nicht, ja. Den Daily-Stuff mache ich gleich offscreen. Die Nachricht wollte mal lesen. Erstmal Full Hook. Hast du 5 Millionen Schild? Plifia, Hilfe! Hast du 5 Millionen Schild? Beweise mir so schnell wie möglich. Wozu brauchst du denn so viel Geld? Guck mal, wo der führt. Ich habe eine Nachricht von einem unbekannten Absender erhalten. Er hat gesagt, dass Papa in Gefahr sei, wenn Hook ihm nicht 5 Millionen Schild überweisen würde. Es ist ein Betrug. Es ist höchstwahrscheinlich ein Betrug. Warum schickst du erstmal nicht einfach eine Nachricht und fragst, wie es ihm geht? Oh, ich verstehe. Du bist auf alle Fälle ein Ehrenmitglied. Papa ist wieder da. Ich bin ja so froh, dass er noch lebt. Schlotz. Danke, Ehrenmitglied. Oh ja, den Betrug gibt's ja auch im echten Leben. Fighter Bros nicht drauf ein, Leute. Den Hans Geschichte. Ach so, ja. Das machen wir in der nächsten Episode, würde ich sagen. Dann werden wir in der nächsten Episode, am Anfang der Episode, das Event Raumstation Spezialeinheit fortsetzen. Dann hier den Hang mit Mission machen. Dann die Hauptstory fortsetzen. Wir haben ja unsere kleine süße Cypher, mit der wir hier getarnt durchhängen können. Und dann deshalb, ach wie heißt es, uns an den meisten Gegnern vorbeischleichen können. Und die Story deshalb schneller fortsetzen können. Wie gesagt, dann würde ich sagen, beenden wir die Episode an der Stelle. Das war's dann für dieses Video. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.